It's a beautiful Monday morning, beloved of my Father. Welcome to Gap at Dawn. Do you have 10 minutes to spare? We have 10 minutes to share. Prayer is trusting in God with your needs, with your wants, and walking in faith in Jehovah. Psalms chapter 63 verse 1. The psalmist writes and says, "Oh God, you are my God. Early will I seek you." Mangwanani ano urikutsvakei makusenseni. Early will I seek you. Zvinotaurwa nemunyori pana mapisarema chapter 63 verse 1. Ari kudokwairira ane nyota. Ari kuti ndiri kutsvaka inimi Jehovah, ndine nyota yokukuonai. My flesh longs for you. What is your flesh longing for? Uri kutsvakei nhasi beautiful Monday morning. Neno Mwari vatibatsira vatitungamirira apo taakupinda muchirongwa chedu cheGap at Dawn. Your panelists in the house are none other than myself, Auntie Colleen Ruth Zimbeva, and with me is our co-host and resident pastor, Pastor Brian Chihururu. Pastor, tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu cheGap at Dawn. Mamuka sei? Mamukawo tinotenda, tinokuchingamidzai vadikani vateereri. Toda kutenda, tinoti makorokoto nekuuya kwaElijah. You have a testimony. God has been faithful. Tinotenda Mwari vakaita kuti zvifambe zvakanaka. Amen. Vazukuru vedu vari kuwanda, zviri kuitiitira zvakanaka, dzidza riri kukura. Tinoda kutenda. Ngatinamatei tipinde panguva yekunamata. Mambo wedu muriko kumusoro kudenga, toda kukutendai mangwanani ano matimutsa nyama nemweya zviri pamwe chete. Tinouya Jehovha wangu nemufaro tichiti Jehovha mbiri kwamuri nokuti yakakufanirai. Pane vazhinji vaishwira kuona zuva ranhasi, asi Jehovha wangu vakarara. Isu matitenderera. Ichi baba chishamiso. It is a miracle to be counted amongst the living. May you be with us as we delve in your word. Speak using through your main servant, Pastor Brian Chihururu. Tokutendai nerudo rwenyu. Avo vana venyu vaungana kunzwa shoka, ndimi munoziva nguva yamavagadzirira. Tokutendai, simudzirwai, tidzikisirwe nezita raJesu tonamata. Amen. Amen. Amen and amen. Beloved of my Father, this morning we are reading from the book of Philippians chapter 4 verse 6. Iri iyo key text yedu. Iri iyo theme text ye gap at dawn. Ndo yatikudzidza pamusoro payo nhasi. Theme yedu ichiti iyo trusting in God. Theme ya nhasi inoti trusting. In fact, vhiki rino tichitaura pamusoro pekuvimba kuna Mwari. Trusting in God. Ndichaverenga. Imimi makaita sei? Imimi makateerera. Philippians chapter 4 verse 6. Inoti iyo panapa. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests before the Lord. May the Lord add a blessing to the reading of his word. Tinotenda Mwari nekuda kwevhesi raverengwa ratichange tichifamba naro mukati mevhiki rino iri rese. Tichidzidza kubva pariri zvinotibatsira muupenyu hwedu hwekunamata kuti tikure pamberi paMwari. Ndafarira chirungu chamaverenga chandiburitsira dzimwe pfungwa dzanga dzandisina kutogadzirira kutaura. Hanzi usafunganya pamusoro pechinhu chimwe mukati mekurarama kwedu, but hanzi kuburikidza nekunamata, kuburikidza nekukumbira, zivisai Mwari zvese zvinokunetsai. So mukati mezuva ranhasi toda kutarisa mazwi ari pekutanga pevhesi anotizvo be anxious of nothing. Be anxious of nothing. Mamwe mavhezheni anenge achitizvo be careful of nothing. So mukacherechedza mazwi aya muchaona kuti mazwi aya haasi kureva kuti tofanira kuva careless. Kana tanzi be careful of nothing, be careful for nothing, kana kuti be anxious of nothing, hazvisi kureva tofanira kuva careless, tongorarama anyhow, tisingafungi pamusoro pezvatiri kuita. Because kana tikatarisa mubhaibheri zvikuru sei mubhuku razvirevo, munoona a lot of verses Mwari achitaura kuburikidza nebhuku iroro kuti we must be diligent pane zvese zvatinoita. Saka nabhaibheri chidzidzisa kuti we must be diligent, haringazodzoki ropikisa pfungwa iyoyo rotipa pfungwa yekuti tinogona kungorarama
anyhow. Ndo pfungwa yekutanga. But chiri kutsiurwa nemazwi aya ari kuti be anxious of nothing. Kuva munhu anoramba angori pakufunganya pamusoro pezvinhu zvepane rino pasi. Ndichadyei, ndichapfekei, ndichawanepi chekudya, zvinhu zvazvadai zvichazodii. Recently takaexperience mukati menyika yeZimbabwe kukwira kwemaprizes efuel nechi zvese. Kune dzimwe nyika kuri kutoitika hondo dzitori serious, vanhu vachifa, mabuildings, infrastructure, maproperties achiparara. Hondo news idzi padzinopinda munzeve dzedu, isusu sevana vaMwari ngatisapindei mumodi yekutanga kungofunganya, uchifunganya continuously, uchingofunga. Muchaona kuti Mwari haasi kutirambidza kufunga, Mwari haasi kutirambidza kurwadziwa, Mwari haasi kutirambidza kunetseka. But panozove nedambudziko manje ukaramba ungori pakunetseka nekufunganya nekuita sei. Because number one, kana tave vanhu vanogara vachinetseka mukati mepfungwa nekushungurudzika, number one, zvinoreva kuti izvo we are trying to bring dishonor on God. Pakuti kudii, zvese zvatiri ndiMwari, zvese zvatiinazvo ndezvaMwari. Mwari akatisika, ndiye muridzi wezvinhu zvose by creation, akatitenga neropa rake pamuchinjikwa, saka ndiye muridzi wedu nemuridzi wezvinhu zvose by redemption. So we belong to God twice, by creation and by redemption. Asi kana toonekwa manje toramba tichingofunganya, tiri kutaura statement rekuti kudii pamusoro paMwari wezvinhu zvose. You find kuti Mwari akasiyana nevanhu. Munoziva vanhu vanogona kuunza vana panyika vasina kutombozvigadzirira. Kana muchinzwa kunzi akamitiswa, kana kuti baba vacho ari kuramba responsibility, kana kuti chi, it's because zvinenge zvaitika vanhu vasina budget yacho. Kuti zvatoitika saka ndodii, ndaakutiza, zvatoitika saka ndodii, ndaakuramba. But Mwari haadaro manje. Mwari haakutendereka, inzwa mudikani, Mwari haana kukutendera kuti uve panyika asina budget newe. Mwari haiti izvozvo. Ndisu bedzi tisingangonoclaime kuti Mwari makanditendera kuya panyika, where is my budget? So number one, kuramba tichifunganya kunounza pfungwa iyoyo yekushora Mwari as the provider wezvese zvatingada panyika ine. And regai ndikudzei, if you can't trust the God of providence, you can't trust him as the God of grace. Azvigoneki. Ukaona watokundikana kuvimba naye kuti anogona kukupa zvaunoda, then kana takutaura nyaya dzeruponeso ibva watokangana. Number two, zvinoaffecta yourself, your being, your body, your soul. Kuramba uchifunganya, makadzidza psychologist, doctors, scientists nechi vanokuudzai zvinoitika kuti pauno receive bad news, mumuiri munogadzirwa mahormones vana cortisol. But ukaramba uri pakufunga manje, hazvina kunakira muviri kuramba wakatakura those hormones. Zvinogadzira machallenges pautano, zvinogadzira machallenges pakufunga kwako chaiko chaiko. Zvinokubira energy yawaifanira kunge uchishandisa pane zvimwe zvinhu zvine musoro mukati meupenyu. Zvinovhiringa, zvinodya pfungwa kusvikira dzakundikana, kusvikira padzinofanira kunge dzichisvika. Saka chinhu chisina kutinakira kuramba tichifunganya. Point yekupedzisira dao nditaura ndeyekuti izvo kufunganya kunogadzira manegative attitudes mauri towards other people. Unotanga kunzwa godo kune vane zviri kuvafambira, unotanga kuchiva kune vane zvavainazvo, ende unogumisira watoumhondi mumwoyo. Zvinotanga zvichiri mumwoyo kuti dai akafa ndiwane kuzvitora inini, dai akadi. Hondo dzimwe dzamunozoona vanhu vakuenderana kun'anga, vakugadzirirana kuitwe kuti vaurayane and so forth. Ndoko zvinenge zvakatangira. Munhu akatanga achifunganya pamusoro peupenyu hwake, sei zvangu zvisingafambi, sei zvangu zviri kuramba, sei zvangu zvakazodai, but zvanhingi zviri kudai, obva atanga kudevelopa karuvengo nekagodo kuzogumisira yatova mhondi. Saka hazvina kutinakira vana vaMwari kuti tive vanhu vanogara vari pakufunganya. Regai nditaure mazwi aya pakupedzisira. Saka what is the cure? What is the cure? Because chinhu kana paine chinhu chiri inevitable panyika ineyi, kufunganya. Pfungwa dzinongoenda kwadzinoda kuenda, whether uri kuzvida kana kuti hauzvide. What is the cure? Again, mukadzoka pavhesi iro riri, muchaona kuti cure yacho ndiyo yamazwi atiri kudzidzaya. Hanzi be careful for nothing, kana kuti be anxious
of nothing. Ndo cure yacho iyoyo. Saka mazwa amuchaona kuti achitaurwa yekuti be anxious for nothing, ataurwa as an exhortation, number one. Number two, ndokubva ataurwa zvekare as a cure. Kana uchida kusafunganya, rega kusafunganya. Iva munhu anovimba naMwari. Mazwi omwe munyori anoti izvo, never lay open your mind to the worries which are ready to invade it. Zvinhu zvisimo musimba redu, but ukaudza Mwari kuti izvi ndo zvandiri kuda izvi, uchaona kuti Mwari unogona kubatsira. Usatendera pfungwa dzako kuti chese chinoshungurudza chingopinda mukati mepfungwa dzako. Maiziziva here kuti the only reason for us to be anxious kukundikana kuvimba naMwari chete. That's the only reason. Ukaona uchinyanyoshungurudzika nezvinoitika pane rino pasi, imi ngatitorei, moza Mwari akatipa upenyu hwedu kuti huve maparables, hutibatsire kunzwisisa zvatinofanwa kuve pamberi paMwari. Vana vatinawo mudzimba, vana vadiki, chavanongoziva kuchema, chavanongoziva kutaura chakati, ndiri kuda chakati, chakati chakazodai, ndo chavanongoziva. Zvekuti mari yacho munayo kana kuti hamuna, munozvigona here, vanhu hamuzvigoni, kwaari haatozvizive. Anongoziva kuti dhedhe vangu vanosovha nyaya dzese, vane mari, vane chii, zvese zvandoda vanogona kuzvisovha. Yet isusu as human beings titori nemalimitations. But kana uchinzwisisa Mwari zvizere, chii chinokutadzisa kuti uvimbe naye? The only reason yekuva anxious kutadza kuvimba naMwari. Umwe munyori anoti izvo, it is difficult to bear with affliction, but it is cowardly to succumb. Ari kubvuma kuti zvakaoma kuti uri mukushungurudzika, uri mukutambudzika, womaintaina a happy face, zvakaoma. But kuzonyura mumatambudziko manje, zvine zvazvinotaura. Waratidza kuti hauna kuvimba naMwari, waratidza kuti wanyima Mwari mukana wekuita zvaanoda kuratidza kuti anokuda mukati meupenyu hwako. Saka dai tiri vamwe, taifanha kuve fearless, taifanha kusatya, because tinonzwisisa nekuziva Mwari wedu. Dai tiri vamwe, taifanha kuvimba naMwari. Dai tiri vamwe, taifanha kuramba tiri calm in the face of mastorms ose eupenyu. Dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Toda kutenda mufundisi nekuda kwenguva yedu tichapinda mukuverenga matestimonies edu nemaprayer requests. Makadiko Gepet Dawn, ini ndiri mudzimai ane mwanakomana wake ane makore 43, zita rake Vatipa. Ari munyaya dzekudhakwa. Now for more than 25 years achidhakwa. Ndaedza kumubudisa munyaya idzi zvaramba. Ndakaenda naye kumadokta, ndikaenda naye kumarehab center, ndikaenda naye kumacounselors, but zvese izvi zviri kushaya basa. In fact, iye ari kutonditi, handisi kuzosiya, you are wasting your time and you are wasting your money. Handidi kusiya zvinhu izvozvi amai. Apa anonwa nekuputa, zvese zvine mazita akasiyana-siyana. Ndashaya zvokuita. Iye zvino aperezeka zvekuti ndiri kuona kuti chasara manje anogona kutofa. Ndosara ndisina mwana. Ndiye mwana ega wandiinaye. He is my one and only. Mwari vandibatsire, ndapota hangu namataiwo neni mwana wangu aone nekuziva Mwari. Number 2, makadiko gap, makadi maizimbeva nevafundisi. Toda kutenda nebasa ramuri kushanda. Ndiri kukumbira mundibatsirewo nemunyengetero. Inini ndakaremerwa. Hongu ndinoda kunamatawo pamwe chete navamwe nemwana wangu, zita rake vari provider. Akabatwa neshuga last year. Apa akakolapsa musi weSunday yapfuura, akaiswa muICU maakabuda zuro. Asi muwadhi yevana imo muno mukuchitungwiza hospital. Pane vazhinji vari kutambudzika. Mwana wangu haisi nyore kutanga kuti atange kurarama upenyu hwaakuzorarama, kuti azvibaye mainjections pazera re12 years. Ndinamatirewo ndapererwa. Number 3, chechipiri ndinamatirewo mama wangu vakadimburwa gumbo muna November. Kwanzi vakaita gangri. Munin'ina wamai vedu, dai Ishe vavapa simba vaitewo kurarama nesu, vatipe moyo murefu
hwokugona kuchengeta vabatsirikane kusvikira kumagumo, sezvo vari ivo mai vedu. Mwari vavayeuke pamunyengetero yatichaita pamwe chete hama. Then the last prayer request of the three. Good evening to you, Gap. Greetings to you, Mrs. Zimbeva, and all the resident pastors. I've come back with a testimony. I would like to thank the Lord. I came here with a prayer request for a friend of mine I come here with a prayer request for a friend of mine who is going through marriage counseling because she has been facing challenges in her marriage. She sent me a message this morning saying that the husband is no longer interested. He is just calling out, "I want a divorce." My friend is very devastated. She is not in the country. She is so frustrated. She was hoping that counseling and therapy will restore their marriage and restore their love. Please pray for her. As I speak, her family, which is here in Zimbabwe, does not know that these are the challenges she is going through, and she is alone in the foreign country. I believe it's not too late for God to speak to the men and turn around this situation to his will. Thank you. Tinotenda regai tinamate nekuda kumaprayer request atanzwa. Musavhundutsirwa nemashoko ekunzi handisi kuzosiya madrugs. Kana Mwari vada hakuna anogona kuita nharo. Mwari kana vachinge vatoda kuti zvishanduke zvese zvifambe negwara rakanaka, hakuna anogona kuita nharo. Totenda zvekare nehama iri kunamatira yauya neprayer request on behalf of shamwari yayo. Chinhu chakanaka ichochocho. And I would like to promise you kuti Mwari haatadze kutinzwa kana tikataura naye. Ngatinamatei. Baba edu vari kudenga, tinoda kukutendai nemhaka yenguva yamatipa yekutaura nemi. Isusu tiri vanhu, imimi muri Mwari, asi munorereka nzeve yenyu kwatiri kunzwa kuti tinoda kuti kudii kwamuri. Tinouya pamberi pouso hwenyu tichikumbira nekuda kwehama dziri mumasituations akasiyana siyana. Chavanotsvaka Mwari ruoko rwenyu, chavanotsvaka Mwari isimba renyu, chavanotsvaka Mwari kupindira kwenyu, chavanotsvaka Mwari kusimudzirwa kwezita renyu mumasituations iwayo. Tinovaisa mukati maoko enyu Mwari kuti umwe neumwe musangane naye. Munoziva kuti matambudziko aya anosolvwa sei, uye munoziva kuti ivo vangabatsirwa sei mukati meupenyu, kuti vagone kuona simba renyu, vagone kuramba vakasimba pakutenda kwavo mamuri. Tonamata tichikutendai tichisiya zvose mukati maoko enyu. Tonamata muzita ramuponesi Jesu. Amen. Amen and amen. Beloved, we want you to have a beautiful day. Do not forget to meditate upon the word of the Lord. Philippians chapter 4 verses 6. From Pastor Chihururu and myself, have a lovely Monday. Amen. Amen.